just start to say, in London especially, in Armenian House, a lot of you remember this space as coming after church if you're part of the Armenian community, and this was a lively space of hearing and speaking Armenian. So we're actually very fortunate tonight that we'll have a discussion in Eastern Armenian through translation, and it really feels special to have that, as a lot of us either learn Armenian or work with Armenian every day. So not only are we honored to have Narine Abgaryan here today in conversation with Plough Books, but also to brighten this space up and to have Armenian being spoken here in London and in such a big group. So we're truly honored. And with that, I will introduce you to Narine. Narine was born in Berd, Armenia. And as many of you know, she's one of the most widely read and beloved contemporary Armenian writers, named by The Guardian as one of Europe's most exciting authors. Writing with warmth and humor and deep emotional insight, Narine is the author of more than a dozen books that explore memory, family, and everyday resilience rooted in Armenian life. Yet those stories just close around. Don't want to knock it down. I'll have to mute that. Of course, those stories resonate far beyond Armenian audiences. Her works have sold over 1.35 million copies, and her novel Three Apples Fell from the Sky won several awards, including the English Pen Award, and has been translated into over 20 languages, I think 27 languages. She is joined in conversation with Dr. Joy Clarkson, the books and culture editor for Plough Quarterly. She hosts a Plough podcast, Another Life, as well as her own podcast, Speaking with Joy, amazing name. She holds a PhD in theology from the University of St. Andrews and is currently a research associate in theology and literature at King's College London. She's written for Plough, The Tablet, Christianity Today, and several other magazines, and published several books. Her most recent titles include Aggressively Happy and You Are a Tree and Other Metaphors to Nourish Life, Thought, and Prayer, published in 2023. Their conversation will be facilitated by Zepyur Batikyan, a professional interpreter and translator with over 20 years of experience. Her work has taken her from courts, prisons, hospitals, and public services in the UK to high-level engagements with UK Parliament, Armenian ministries, and working with the President of Armenia. For the past decade, she's also served as an Armenian and Russian language trainer at the UK Foreign Commonwealth and Development Office, preparing British diplomats for overseas posting. Fluent in Armenian, Russian, English, and Spanish, Zepyur bridges languages and facilitates understandings between cultures, and certainly she will be doing that tonight. So welcome the three of you. Well, thank you all for coming tonight on this chilly January evening, and it's a little bit drizzly outside. I feel very humbled and a little bit nervous to talk about this very beautiful and very sad book. Շատ շնորհակալություն այսօր երեկոյան մեզ միանալու համար, հատկապես տեսում այդպիսի ծառը եւ անձևոտ եղանակը։ Ես մեծ պատիվ ունեմ ներկայացնելու այս գեղեցիկ եւ շատ խորը օրիմաստ գիրքը այսօր երեկոյան։ Before we go on, I want to tell you a bit about Plough. Plough is a magazine of stories and culture, and we also have a book line which published the translation of Narine's book. Մի փոքր կցանկանայի խոսել Plough հրատարակության մասին, այն հրատարակում է տարբեր պատմվածքներ, նաև ներառել է Նարինի գիրքը, մենք հրատարակել ենք նրա գրված գիրքը. And if you want to learn more about the Plough, you can ask me or some of my colleagues. Եվ եթե ցանկանում եք ավելի շատ իմանալ մեր հրատարակության մասին, կարող եք ինձ հարցնել կամ իմ գործընկերներին։ But I want to dive into this discussion about this beautiful book to go on the date.
Բայց ցանկանում ենք սկսել արդեն քննարկել այս գիրքը, հրաշալի գիրքը, շարունակել ապրել։ If you haven't had a chance to read any of it yet, it is a very tender and beautiful book that obviously deals with a great trauma, but does so in a very gentle and restrained way. Եթե դեռ չեք հասցրել գիրքը կարդալ, ապա կասեի, որ շատ գեղեցիկ եւ նրբազգաց գիրք է, որը պատմում է շատ ծանր ցավի տրավմայի մասին, բայց ներկայացված է շատ նուրբ ձևով։ And it does so by showing the ways that a trauma touches on many different lives, but also how the connection between those different lives can be a source of hope and something that allows us to go on living. Այնպես է ներկայացված պատմվածքները այնպես են ներկայացված, որ նրանք տարբեր կյանքերին դիպչում են տարբեր կյանքերին, բայց այդ համակցված կապը համայնքի միջև նաև հանդիսանում է որպես աղբյուր ուժ է տալիս համայնքին։ So thank you, Narine, for writing this book. I wanted to ask, what was your experience of writing it? Did it come naturally or was it difficult? Did you feel burdened or unburdened? Շնորհակալություն Նարինե, եւ ես կցանկանայի սկսել առաջին հարցից։ Ինչպես է այդ ընթացքը ձեզ համար գրելու, այն դժվար է, թե բնականon ձևով է եկել ձեզ, բեռնված է զգացել, թե բեռնաթափված երբ գրել եք այդ գիրքը։ Պատերազմի մասին գրելը ահավոր ծանր է, եւ հոգնում ես եւ մաշնում ես եւ ֆիզիկապես եւ էմոցիաներով ամբողջովին դատարկվում ես։ Ես 6 կիլո միգարել եմ այս փոքր գիրքը գրելու ժամանակ։ It's really difficult to write such a book, and both physically and emotionally it can be draining. I lost 6 kilograms when I was writing this book. Իրականում ես ուզում էի 40 պատմված գրել, ես ունեի 40 պատմված, բայց կարողացա գրել միայն 31-ը, որովհետև եթե բոլոր պատմվածքները գրեի, երևի կպացնեի արդեն, այլ ուժ չկար։ So initially I wanted to write 40 of the stories, but I ended up writing 31 because if I had written 40 stories, I'd probably be finished. Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այս գիրքը գրել եմ, որովհետև ես ուզում էի գրել այն մարդկանց մասին, որոնք պատերազմը վերապրում են ու փորձում են շարունակել ապրել։ Մի բան է, երբ դու պատերազմի կիզակետում ես, մյուս բան, երբ որ պատերազմը մարտվել է, ու դու պիտի շարունակես ապրել նենց, ոնց որ ուրիշ բան չի եղել։ Այդ շատ ծանր փորձություն է։ But I'm happy that I was able to write this book because I wanted to present the experience of people who have survived a war. It's one thing to be at the epicenter of the war, but another thing having lived that war and be able to live, to continue living, having experienced that war. Thank you. So the book is set in an Armenian mountain village after the conflict between Armenia and Azerbaijan, early in the 90s. Is this a fictionalized village, or to what extent is it based on the community? Այս գիրքը գրված է 90-ական թվականների մասին, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև եղած պատերազմի մասին, արդյոք այդ գյուղը, որի մասին որ դուք պատմում եք, գրվել է իրական գյուղի մասին, Հայաստանում լեռներում տեղ գտած գյուղի մասին, թե որքան է դա մոտ իրականությանը։ Դա իմ հարազատ քաղաքն է, որտեղ ես ծնվել եմ եւ մեծացել եմ, եւ բոլոր մարդիկ, որոնց մասին ես պատմում եմ, նրանք այն մարդիկ են, որոնք ինձ շրջապատել են։ Մի քանի պատմությունները վերցված են Արցախից։ Ես խնդրել եմ, ինձ ասել են, որ կարող ես գրել բերդի վրա վերագրել այդ պատմությունները, հենց որ դա իսկապես գոյություն ունեցող կետ է։ This is my native village, and I was born and grew up there, and I've written about people who I was surrounded by,
And these stories mostly relate to the locals. There are some stories that I've taken from Artsakh, and I've asked them if I can use them to my native Bert. And of course, I've received permission. And if you don't mind speaking to this, could you say how that community has changed since the 90s? Կարող եք արդյոք ասել, թե այդ համայնքը որքանով է վերափոխվել 90-ական թվականներից ի վեր։ Սկսենք նրանից, որ այդ համայնքը վերափոխվել է ամբողջ պատերազմի ընթացքում, որովհետև այն բոլոր արհավիրքները, որոնք վերապրել է իմ հարազատ բերքը, Ումբերթը եւ ուրիշ հայկական սահմանամերձ քաղաքները, դա երևի որ փորձություն էր, որը մարդիկ կարողացան անցնել։ So this is something that the village and people have lived or relived the horrors that took place during the war. Bert, it's about Bert, and it's about other villages and nearby people who have lived and the experience, the disastrous experience. Մենք միամտորեն մտածում ենք, որ պատերազմը ավարտվում է այն օրը, երբ ստորագրում են խաղաղության պայմանագիր։ We think that the war ends on the day when the peace agreement is signed. Իրականում պատերազմը երևի մարդու ամենաահավոր, ամենաուժեղ իրեն մաքսիմալ ատող թշնամին է, որը երբեք չի ավարտվում։ The war itself is the enemy, is the worst enemy itself, which never ends. Եվ ես օրինակ բավականին փոքր էի, 15 տարեկան էի, պատերազմը սկսեց, բայց մինչև հիմա ես 55 տարեկան եմ, ես այս ամբողջ ընթացքում տեսնում եմ, թե մարդիկ ինչպես են փոխվում իմ հարազատ հայերը, օրինակ ամբողջ այդ փորձանքների ընթացքում։ I was only 15 when I first experienced war, and I'm now 55, and I still feel and I still relive the wars until now. And everyone changes. There are changes taking place throughout the war. Thank you. So, a unique aspect of how the book is written is that each story touches in some small way on the story before it. Յուրահատուկ շատ կողմերից մեկը այն է գրքի, որ նախորդ պատմվածքները կապված են հաջորդ պատմվածքների հետ. So a character who may have been merely mentioned once or twice in one story is the protagonist of the next story. Նախորդ պատմվածքներում նշված մեկ կամ երկու կերպարներ, որոնք այդքան էլ կարևոր չեն, նշվում են եւ ներկայանում են որպես գլխավոր կերպարներ հաջորդ պատմվածքում. Did you have this in mind when you began writing the book, or did it emerge as you began to write the book? Դուք նախապես մտածել եք այդ մասին գիրքը գրելուց առաջ, թե դա ընթացքում է առաջացել։ Ես շատ երջանիկ կլինեի, եթե օրինակ իմ գրքերը ստացվեին այնպես, ինչպես ես իրենք մտածել եմ։ I would be really happy if I could really write as I had designed in my head. It would never end up being as I had thought. Օրինակ ես կարդացել եմ, չգիտեմ դա ճիշտ է թե չէ, որ Ջոան Ռոլինգ մինչև ստեղծել է Հարի Պոտերը ամբողջ հիասքանչ գրքերը, այդ ամբողջ համակարգին հայերեն ոնց է, սիներն ամբողջ եզերք ամբողջ ստեղծել է ու նոր սկսել աշխատել է։ Ես որ տենց անեի, ես իմ գրքերը երբեք չէի գրի։ I have heard that Joan Rowling, so before writing the famous Harry Potter, she had designed all her book, the universe, she had created everything before she wrote. If I had done that, if I had done the same, I would probably have never finished my books. Այս գրքի հետ նույն պատմությունն է, օրինակ այն հրցը որ տվեցիք դուք, որ մի պատմվածքի հերոսի մյուս պատմվածքի մեջ գրկվում է որպես գլխավոր կերպար, աշխատանքի ընթացքում է ինքն եկել։ So you mentioned that the characters come later on in the stories. I will tell you that no, it happened during the time as I was writing it. Ու շատ ժամանակ
Շատ տարօրինակ ես դու գրող չէի, որ օրինակ ինտերվյուներ էի լսում, որտեղ ասում էին, որ տեքստը որոշ ժամանակ հետո սկսում է չի լսում քեզ, ուզում է որ դու սենց անես, բանից, ես ասում էի, որ կոկետություն է, բայց իրականում դա տենց է։ Գալիս է մի պահ, երբ որ տեքստը դառնում է քո համարինակը, ու ինքան համար ուներ անում, ինքան ես ներվերդ լրիվ մեջից հանում է, ուզում է որ դու քեզ պահես նենց, ոնց որ դու չես ուզում պահես, այս գիրքները օրինակներից մեկն է։ Before I was a writer and I used to listen to different interviews, I was really not sure if it's true that certain authors said that when you start writing, the characters start to behave in ways you never expect. But now when I've started writing, I realize that it happens to me and that they can get out of control and you try to push them one way, but they go the other way. It's wonderful. So the phrase that makes up the title is to go on living, and it occurs several times throughout the stories in the book. Դուք վերնագրել եք ձեր գիրքը շարունակել ապրել եւ այդ արտահայտությունը, այդ բառապատկությունը մի քանի անգամ հանդիպում է ձեր պատմվածքներում։ What does this phrase mean to you? This is several questions. Is it hopeful or does it merely state what must be done, what must go on living? And does it mean different things to the different characters who say it? Առաջինը, արդյոք այդ բառապատկությունը ձեզ համար հուսադրող է, թե պարզապես այն արձանագրում է այն, ինչ ակնհայտ է, եւ երկրորդ հարցը, իսկ ձեր գրքի հերոսների համար այդ բառապատկությունը ինչ է նշանակում։ Իրականում դա իմ ընտրությունը չէր, այդ խոսքերը իմ կյանք են եկել ինձանից անկախ։ It wasn't my choice. The phrase was not my choice. They came independently into my life. Երբ որ ես 32 տարեկան էի, ինձ սխալ ահավոր դիագնոզ էր ցած դրած։ When I was 32 years old, I was given a very wrong diagnosis of sclerosis. Dispersed sclerosis. Yes. And ու ես համոզված էի, որ ես մահանում եմ, որտեղ դա շատ ծանր հիվանդություն է։ And I was convinced that I was going to die because it's a very, very difficult, serious illness. Yeah. Ու ես 5 տարի այդ հիվանդությունով ապրել եմ, համոզված, որ ես քիչ չամչում եմ։ I lived with this diagnosis for 5 years and I was convinced that I was going to live this life. Միակ բանը, որ ես մտածում էի, տղաս 7 տարեկան էր, մտածում էի, ասում էի, գոնե դառնա 18 տարեկան, չափ ահաս դառնա, որ նոր ես համիստ կարողանամ։ The only thing I was really worried about is about my son, who I was hoping I will help him reach adulthood, 17, 18 years old, and then I can go live this world. 5 տարի հետո մենք գտանք ուրիշ բժշկի, պատահաբար ֆանտաստիկ գեղեցկության մի մասնագետ էր, այն որ նայում ես ու քեզ թվում է ոնց որ իկոնային նայես, այդպես գեղեցկություն ուներ ինքը, տարիքով կին էր, sense մատանիները մատներից, ես դրանց հետո միշտ մատանին եմ, ինչը չէի դնում։ 5 years later, I met a wonderful doctor, and she was really beautiful as an icon. And she was wearing all these beautiful rings. And after that, I started also wearing rings. Before that, I never did. She says, you don't really have a face of a sick person. Ուղղակի բոլոր անալիզները նորից հանձնեցի բոլորը, ես սրճում եմ այդ օրը, որ ես եկա իրամոտ, սպայական պապқан, ձերիս, տղի իրա, ունիք պիտացի լյոպե, լրիվ թղթերը հանգիստ նարում է։ I remember having given all the blood tests and I came to her with a big folder and she was going through very calmly through all the paperwork. Ու սենց լրիվ թղթերը նայեց, սենց դրեց ձրքերը թղթերի վրա, իասքան դրեց կարդքերը բարձրացեց վրա ու ասեց, դե ասա ով տեգ վենարապն է քեզ այս դրակնոս է նշանը։
She went through the paper and then she looked up at me with her beautiful eyes and then she had this question. What do you think? What would you like? Who the hell gave you this bloody test results? Ու ինքը ինձ այդ ժամանակ ասեց, արի մենք որոշենք, որ դու հիմա չի, գնա ու ապրի։ Let's decide now that you're not sick. Just go on living. Yes, and հիվանդանոցից միջև մետրոյի կայարանը երևի մի 5 րոպեի ճանապարհ է։ Ես հիվանդանոցից դուրս եկել միջև մետրո եմ հասել, ինքան ացել եմ, շորից թացացել եմ սեզների, ոտերից խփելով գնում էի սեզնար, բաչամ, So I was going home and it was only 5 minute walk from the doctors to the underground, the tube station. And that was the only time when I really cried all the way to the station and my clothes were soaked in my tears and I was hitting my legs and crying and it was the first time I cried after many years. It's true parole որ ինքը ասեց գնում եմ ինքան տպավորեցի ինձ մեջ որ այդ միջև հիմա ոնց որ ինձ լինի ոնց որ այն կարևոր խոսք լինի աղոթքի պես որ նա ինձ հետ and I think her words go on living were impressed in my brain and for me they're like a slogan now. It's like a prayer to me, and that was the first time when really it went deep into my consciousness. Ai պատճառով եւ որ ես գրեցի այս գիրքը բնականաբար ես ուրիշ մի քիչ չունեի ոնց որ ձեւով այդ գիրքը նշանակում գլխավոր իմաստը երևի հույսն է միշտ պետք է հույսով ապրես որովհետեւ առանց հույսի բոլորը մնացած սկզբունքները որը ներքին կորցնում են իրենց այդ. Yeah, I think that the main message of the book is the hope, because without hope, any other emotion, they lose the light. So the way that the stories relate to each other shows the interconnectedness of community, and it shows how a trauma or a tragedy like the conflict between Armenia and Azerbaijan in the 90s doesn't only affect individuals, but ripples out across community and time and generations. Այնպես ինչպես պատմվածքներն են բախտապած մեկը մյուսի միջև ցույց է տալիս ոչ միայն թե ինչպես է համայնքը վերապրում այդ ցավը տրավման, բայց նաև ինչպես է այն փոխանցվում սերնդե սերուն. Do you think that storytelling can help us make sense of or honor the experiences of traumatic events? Կարծում եք, որ պատմվածքները օգնում են մեզ հասկանալ տրավմատիկ իրադարձությունները, ինչպիսիք են պատերազմը? Իրականում ես հույս չունեմ, որ գրքերը, որոնք գրվում են, ֆիլմերը, որոնք նկարահանվում են, նրանք ինչ որ ձևով մարդկանց հոգեբանությունը փոխում են ու սովորացնում են հաղթահարել տրավմաները, մտածել, որ բախտերը չպատերազմեն, մտածել, որ պետք է լինեն լավը լինես, վատը չլինես, այսինքն դաստիարակչական ուժի մեջ այդքան չեմ հավատում, այն գործի մեջ ինչ որ մենք անում ենք. In reality, the books that are written, the films that are filmed, I don't really believe that they change our human psychology or they have an educational role as such. I don't really believe in that. Ինձ թվում է, որ ես նույնիսկ մի ժամանակ դեպրեսիայի մեջ էր, որ մեջ էր, որովհետև ինձ թվում է, թե իմ արածը ոչ մի բան է, որովհետև ոնց որ անձրևի սենց անձրև է գալիս, վրից ու ճիճ անձրև է գալիս ու շկատներ, մեկը մյուսին ջնջելով գնում է, ոչ գրքերն են մի բան փոխում, ոչ ֆիլմերը, ոչ նույնիսկ հավատը, լրի մնում է ոնց որ կա, այսինքն կյանքը լավը չի դառնում. At some point, I was really depressed because it felt like whatever I do, it's like drops of rain. One comes after the other, and it erases the one in the previous drop. And anything that has to do with
writing or films or faith, they don't really bring any changes. Բայց հետո ես հասկացա, որ ամբողջ իմաստը այդ անելու մեջ է, այդ քո կաթի մեջ է, որ դու պետք է գծես այդ ոնց ես անում կապ չունի, հաց ես խաղում, գիրք ես գրում, երեխա ես դաստիարակում, դու պարզապես պետք է քո գործը անես, ուրիշ ոչ մի բան դու չես կարող անես, որպեսզի կյանք ավելի լավ սարքես. But then I realized that the whole point is just in doing what you do, whether it be writing a book or making a bread or raising a child. It's the process of the work, and yeah, that's the whole point. Իրականում հումանիստ լինելը շատ դժվար գործ է, երևի ամենածանր գործերից մեկն է, որովհետև ամեն օր պիտի քո վրա աշխատես. I think that the most difficult thing is to be a humanitarian because you have to work on yourself each day. Բայց իրական մեր աշխատանքն չի հենց դրա մեջ է, որպես մենք ամեն օր պարզապես աշխատենք մնալ. But I think the main purpose, our mission, is to remain human, to work every day on staying a human. Did I forget anything, or I answered the question? No, that was really close. Thank you. So the stories show how communities share trauma, but they also show how communities can give the strength to hope and to go on living. How do you think community contributes to that strengthening and that hope? Բացի նրանից, որ համայնքների վրա արտացոլվում է այդ տրավման եւ բացի նրանից, որ համայնքները փորձում են հաղթահարել այդ տրավման, sorry. Okay. Where did you? No, the first question. Oh, the question was, how do communities contribute to healing and to hope and strength? Ինչպես են համայնքները օգնում, որպեսզի ուժ հաղորդեն միմյանց, ինչպես են օգնում բուժել վերքը. Ես օրինակ շատ եմ սիրում Woody Allen-ի ֆիլմերը, իր մոտեցումը, իր հումորի զգացումը ու բերքը, որտեղ ես ծնվել եմ, այդտեղ մարդիկ I really love Woody Allen and his films and the humor that is present in those films. And I think my stories have similar humor. No, people sorry, the people who live, yes, yeah, people who live there have similar humor. I think իրենք Քաշված մարդիկ չեն, ստարապող մարդիկ չեն, ամեն դժվարության մեջ ինչ-որ ուրախություն են կարողանում գտնել ու կարողանում են իրար թև թիկունք կանգնեն, առանց մտածելու, որ իրար թև թիկունք են կանգնում, հանկարծ վերցին օգնություն անել դեպ բան չկա, հենց է փոքր է անում. So people in there, they really don't suffer. They find happiness in simple things. And they like to support each other, but they make sure that this support is not obvious, it's not visible. They don't like to admit that. Իրենք շատ հետաքրքիր հարաբերություններ ունեն Աստծո հետ օրինակ, Աստված իրանց համար ոչ թե ինչ-որ նենց երկնքում գտնվող ինչ-որ եթերային արարածներ, այլ քո հայրենիքն է, որին կարաս օրինակ, որից կարաս փող պատկանես ու չվերադարձնես, կարաս գնաս հետը նստես կոֆե խմես, բացես ինձ հարևանից, այսինքն ամեն մեկ ասում է, ես իմ անձնական Աստծո շատ կողմ եմ. They have a very special relationship with God. It's not someone sitting in heaven, but it's more like a neighbor who you can loan money and not return the money. They can go and have a coffee and have a chat and have a gossip. And every one of them are very satisfied with their God. Այսինքն ասածս ասածից ինչ է, որ մարդիկ ապրում են իրենց սովորական, իրենց հասարակ կյանքը առանց մտածելու, որ ինչ-որ տրավմա են վերապրում, ինչ-որ վիրուսական բաներ են անում, ինչ-որ իր վերջի կտոր հացը
կտրում է որպեսզի հարևանի հետ տենց մտքեր չկա, այդ տենց որ մի քիչ որ վերջ կենում առավոտը որ գնաս մի հատ պոդվիգ անես ու դրանով ապրես, տենց բաներ չկա այնտեղ։ People in Beth, they are simple people who live their lives and they never think that they have undergone any trauma. They don't think they are heroic or have any heroic deeds, have done any heroic deeds. They don't have these ideas. They don't think, they don't wake up and say, oh, I'm going to do this heroic action today. Ու հարաբերությունները շատ հետաքրքիր են, օրինակ ես արդեն լիքը կնիկ եմ 55 տարեկան, բայց նրանք կամպեր ու յուրակ սենց մի հատ տատիկ պարավ, կարա ինձ փողոցում կանգնեսի ու սենց շատ մուրչացնի, նան է ճամուց սատազին մամես չես խայտարակում, դա վես կեզ բաղում թե չէ։ So even though I'm already 55, I go to the village and an elderly woman can stop me in the middle of the village and ask, oh, how are you living? How are you doing? How is life abroad? I hope you're not disgracing us. Since we have poppy and we have tatik has how recent Tarakan ever since Najiman since everything done now since Archgate other channel as he is size of the success how people is quite perfect. There's a join another there's a funny story with a woman, an elderly woman. I go to the village and she's so old. She's almost 150 years old and she's barely walking. And I see she's looking with these eyes of pistol at me, almost trying to shoot me with her eyes. And I know she's going to reprimand me and say something to me. And we sense I is partner to Hey, she says, come here, I'm going to tell you how you've made a disgrace and shame our village. Do cover kimage, Goreles, or ye Junagalis, Galis, In your book, you've written that when it snows, chicken lay eggs. Alajam. If it snows, are you going to lay eggs? Yes, chicken So I had no idea that when it snows, chicken don't lay eggs. Հաստակողություն ցույց տանել, ասի բայց ինկուբատորներում ծվերը ոնց են So yes, I did want to show like a real bird native that like how come then that the chicken lay eggs in incubators? Ասի որովհետև ինկուբատորում տաք է։ Քանա chicken. Yeah, because she said in incubators it's warm. Their butt is warm. Բայց եթե ինչ ասեմ, ասի դեկաները բայց ինչ քոչելի է որ դուք իմ գիրք կարդացել եք էլի։ I apologized to her and I said, I'm sorry, I didn't know that, but it's so nice you have read my book. Ասել բան գործ չունեմ գիրքը կարդամ։ Նորից կարդացել եմ։ Էսը դա it's Halloween պատմել։ No, I don't have time to read. I have no time for your books. It's my grandchild who's read the book and she told me about it. Interesting, because it's still good to start with the tools anyway. Yeah, she said it in a way like, who are you? Thank you. Let's go make the which was the name Martin Boris Martin Kitcher drama, but the other. Yeah, it's almost the drama. Where's the drama? Shut me drama. What's up? What's up? Iran's young. Armenian Bonskaroan, who is Iran's drama shot. Their whole life is a trauma, maybe a little bit less, a little bit more. That's why I love them.
because it's their life and they do their best to live their lives. Thank you for that anecdote. It's funny, before this conversation, you said to me, oh, how would you read the book? It is so sad. And I said, it is, obviously, it's about very sad things, but to read the book is not a happy experience. And I think it's because you have captured that spirit of the people of Earth. Մինչև մեր զրույցը ես ասացի, որ իհարկե ինքը տխուր է, տխուր բաների մասին եք գրում, բայց դուք կարողացել եք ձեր գրքում այդ թեթևությունը, այդ հումորը ինչ-որ ձևով ներառել։ So what is your hope for this book? What do you hope that readers will take away from it? Ինչ հույսեր ունեք այս գրքի հետ կապված, ինչ եք կարծում ընթերցողները ինչ կվերցնեն կտանեն իրենց հետ։ Իրականում ես որ գրում էի այս գիրքը, ես այնքան միամիտ էի, որ ես մեր պատերազմի չկրկնելու։ Այս գիրքը գրված է 2020 պատերազմից առաջ։ When I was writing this book, I was so naive because I wrote this book before the 2020 war, and I never thought that the war will repeat. Ինձ համար ոնց որ երաժիշտ է պատերազմը։ For me, it was a farewell to war. Իրականում պարզեց, որ ես սխալ էի, որ արժեվում մեծ փորձություններ են եւ այդ փորձությունները իմ ազգի համար շարունակվում են, մենք կոչրեցինք Արցախը, մենք ունեցանք 40,000 բռնի տեղահանված հայրենակիցներ, որոնք հիմա շատ ծանր վիճակով ապրում են Հայաստանում եւ իրենց իմաստին է Հայաստանը։ In reality, we faced horrendous consequences. We lost Artsakh. More than 140 people were forcefully moved from Artsakh. Some of them live in Armenia. Some of them have left Armenia, and they live in very dire conditions. Ու երևակայել իմ ամենամեծ հուսահատությունը չէ, հիասթափությունը իմ մեջ որպես հեղինակի մեջ, այն էր, որ ես համոզված էի, որ այս գրքով ես ոնց որ ծաղիկ եմ դնում գերեզմանի վրա ու այդքան որ պատերազմի թեման փակում եմ։ The biggest disappointment for me as an author is that I was convinced that I was really closing this chapter as laying down the flower on a grave, but I was wrong. Իրականում հիմա ամբողջ աշխարհը դատել ինչ-որ տրավմատիկ տեղ եւ մեկ-մեկի մոտ տենց տպավորություն ալու են մարդիկ, որոնք փախչում են պատերազմից ուրիշ երկրներ, վերուսպեց իրենց հետ այդ պատերազմը տանում են։ In reality, the whole world has turned into a traumatic place, and it seems that immigrants who flee from their war countries, like viruses, they take the wars to other places. Ինձ դուր չի գալիս ինչ ժամանակներ մենք ապրում, բայց երևի ես ինձ հույս է տալիս, որ մենք ապրում ենք այս ժամանակներում, երևի որովհետև միայն մենք կարող ենք այս ժամանակներում գոյատևել։ Դա երևի ինչ-որ միսիա է, որ մենք պետք է ինչ-որ ձևով ավարտենք եւ ես շարունակում եմ հուսալ, որ ամեն ինչ լավ լինելու վերջում։ In reality, I don't really like the times we're living in. However, I think we are here at this time because we are the ones who would probably are strong enough to survive or to face the war, and perhaps that's our mission to survive the whole thing. And I'm positive. I think that everything will end well. Well, please join me in thanking Narine for this conversation and for this book. Before I release you, because the team from Plough, you can pick up your own copy to go on living. I will remind all of you that we still have
the Armenian Institute is still participating in this exhibit at the British Library. So we encourage you to go. Maybe Narine will go. It's an exhibition of oral histories from the Armenian UK population. And then also we're very happy to issue a call for artists. So if you know anyone, obviously we're accepting literature as well, short stories, poetry. So if you're so inclined and inspired after our talk with Narine to write yourself, we'd be happy to feature you as well. So please enjoy a final round of enjoy tonight, and then also you have the opportunity to buy a book and also sign with the author, take photos, and again, Narine, thank you so much. Shah,